Hi children, good morning. Welcome back to our class. Children, in the previous class, we discussed about the northern mountain ranges. Okay, the northern mountain ranges. I told you the northern mountain ranges consist mainly of the Himalayas. Then there are also other ranges. What are the other ranges? Hindu Kush and Karakoram, right? Then the Himalayas extend from Jammu and Kashmir up to the Purvanchal hills in the northeast. The word Himalaya means home of snow. Then there are also high peaks of these mountains are always covered with snow. And last, I told you the Himalayas include 3 parallel ranges. What are the 3 parallel ranges? First one is Greater Himalayas or Himadri. Second one is Lesser Himalayas or Himachal. The last one is the Shivalik. ഇങ്ങനെ 3 സമാന്തര രേഖകൾ, അതായത് മുകൾ ഭാഗം, മിഡിൽ ഭാഗം, ദെൻ അതായത് താഴത്തെ ഭാഗം, ഇങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയാസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 3 parallel ranges are there. The first one is Greater Himalayas or Himadri. The second one is Lesser Himalayas or Himachal. The last one is the Shivalik. So these are the 3 parallel ranges. The Himalayas include 3 parallel ranges. What are the 3 parallel ranges, children? The first one is Greater Himalayas. Next, second one is Lesser Himalayas. Third one is the Shivalik. So children, today we are going to study about which one? The first one, the Greater Himalayas or Himadri. Greater Himalayas or Himadri. Okay children, Greater Himalayas or Himadri. Children, the northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called the Greater Himalayas. അതായത് മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ranges. The northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called the Greater Himalayas. അതായത് ആ ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമില്ലേ, ആ മുകൾ ഭാഗം നോക്കി, എന്താണ്, അതാണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രേറ്റ് നോക്കി. The northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called the Greater Himalayas. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ്, ഈ northernmost ranges of the Himalayas അതാണ് highest and are called the Greater Himalayas. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ Greater Himalayas എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹിമാദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാദ്രി or Greater Himalayas or Himadri, അതായത് the northernmost ranges of the Himalayas are the highest. highest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഭാഗം and are called the Greater Himalayas. ആ പൊക്കം മുകൾ ഭാഗം അതാണ് Greater Himalayas. ഓക്കെ, ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് Greater Himalayas എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്രി മീൻസ് വാട്ട്? ആദ്രി, ADRI, ആദ്രി മീൻസ് മൗണ്ടൈൻ, പർവ്വതം. ആദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പർവ്വതം എന്നാണ്. ഹിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മഞ്ഞ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മഞ്ഞെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ലേൺ ദാറ്റ് മഞ്ഞ് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തതാണ് മഞ്ഞാണ്, അവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, അധികം ചൂട് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം നോക്കിയേ, അതായത് ഈ പർവ്വതം, അപ്പോൾ ഈ പർവ്വതം, ഈ മൗണ്ടൈൻ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് and the northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called what? Greater Himalayas or Himadri. അപ്പോൾ ആദ്രി മീൻസ് മൗണ്ടൈൻ, പർവ്വതം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന്
പറയുന്നത് 6000 മീറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഈ മൗണ്ടൈൻ്റെ, അതായത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6000 മീറ്റർ. ഇനി ഇവിടെ there are many high peaks here such as Mount Everest and Kanchenjunga. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം അറ്റം അല്ലേ, അതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് പീക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അതായത് പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം, അതാണ് പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കൊടുമുടി എന്ന് പറയും അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗം, അതാണ് പീക്ക്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പീക്സ് ഉണ്ട്? ഹയസ്റ്റ് പീക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്, then Kanchenjunga. These are the high peaks. What are the high peaks, children? Mount Everest and Kanchenjunga. What, children? Mount Everest and Kanchenjunga. Mount Everest. Mount Everest and Kanchenjunga. കാഞ്ചൻജംഗ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും കാഞ്ചൻജംഗ എന്ന് പറയുന്നത് പീക്സ് ആണ് അല്ലേ, കൊടുമുടികളാണ്. നോക്കിയേ, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആൻഡ് കാഞ്ചൻജംഗ, ദീസ് ആർ ദ ഹൈ പീക്സ്. ഇതാണ് ഇത് നല്ല പൊക്കമുള്ള ഉയരം കൂടിയ, അതായത് പീക്സ് കൊടുമുടികളാണ് എന്ത്, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും കാഞ്ചൻജംഗയും. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി we learned that Mount Everest is the highest peak in the world. ലോകത്തിൽ വെച്ച് അല്ലേ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ്. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ്, ഇത് ഈ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണുള്ളത്? ഹിമാലയസിലാണുള്ളത് അല്ലേ. ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ ഹിമാലയാസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആൻഡ് കാഞ്ചൻജംഗ, ദീസ് ആർ ദ ഹൈ പീക്സ് ഇൻ ദ Himalayas. Okay, these are the high peaks. These peaks are in Himalayas. Mount Everest is the highest peak in the world. Mount Everest is the highest peak in the world. So which is the highest peak in the world? Mount Everest. അല്ലേ. അപ്പം ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. Underline all of you. Underline all of you. Underline. Mount Everest is the highest peak in the Himalayas and in the world. Page number 226, first paragraph, the second line. Mount Everest is the highest peak in the Himalayas and in the world. അതായത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഏത്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, the second highest peak in the world അല്ലേ. നോക്കിയാൽ the second highest peak in the world, Mount K2 or Godwin Austen, lies in the Karakoram range in Jammu and Kashmir. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക്, ലോകത്തിൽ വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഏതാണ്? മൗണ്ട് K2 അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്? ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റൻ. മൗണ്ട് K2 അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റൻ. This is the second highest peak in the world. Which is the second highest peak in the world, children? Mount K2 or Godwin Austen. Which is the highest peak in the world? ഏതാണ്? Which is the highest peak in the world? Mount Everest is the highest peak in the world. The second highest peak in the world is Mount K2 or Godwin Austen. That also underline. So this peak lies in Karakoram range. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ മാപ്പിൽ കണ്ടോ, ഈ സൈഡ് ടോപ്പ് സൈഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലുള്ള കാരക്കോരം റേഞ്ചിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏതാ? മൗണ്ട് K2 അല്ലേ. ഓർ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റൻ. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൈയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ദെൻ some other high peaks in the Himalayas are Nanda Devi, Dhaulagiri, മഗലു ആൻഡ് നംഗപർവ്വതം. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ ഹൈ പീക്സ് ഇൻ ദ ഹിമാലയസ്. ഹിമാലയത്തിലുള്ള ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏതൊക്കെയാണ്? നന്ദാദേവി, പിന്നെ ഏതാണ്? ധൗലാഗിരി, മഗലു, നംഗപർവ്വതം. Once again children, once again, what are the other high peaks in the Himalayas? Nandadevi, Dhaulagiri, Magalu, then Nanga Parvat. These are the other
high peaks in the Himalayas. Okay, then these mountain ranges are so high that they can be crossed only through passes or gaps in the ranges. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ്, അതായത് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചുരങ്ങളാണ് അല്ലേ. പാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുരങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതായത് ഈ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പാതയുണ്ട് അല്ലേ. പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട്. ആ പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പാസസ്, ചുരങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ചുരങ്ങളിലൂടെയാണ് യാത്ര. നോക്കിയേ ദീസ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആർ സോ ഹൈ, അത് ഒത്തിരി ഉയരത്തിലാണ്. that they can be crossed only through passes or gaps in the ranges. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന പാതയാണ് നമ്മൾ ചുരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പാസസ് വഴിയാണ്, ചുരങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക. അതായത് ആ രണ്ട് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പാത വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാതയെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പാതയാണ്. സഹായിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ ചുരങ്ങളാണ്. പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പാതകളാണ് ചുരങ്ങൾ, പാസസ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയാസ് ഓർ ഹിമാദ്രി. അപ്പോൾ ദ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ആർ ദ ഹൈയസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയാസ്. അതായത് ഉയരത്തിലുള്ളത് അല്ലേ, ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് എന്താ? ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയാസ് അല്ലേ. എന്നാൽ ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയാസ്. അപ്പോൾ ആദ്രി മീൻസ് മൗണ്ടൈൻ. ആദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ which is the highest peak in the world, children? Mount Everest is the highest peak in the world. And which is the second highest peak in the world? Mount K2 or Godwin Austen. Understood? There are also other high peaks in the Himalayas. What are the other high peaks? First one is Nanda Devi, second one Dhaulagiri, Magalu, then Nanga Parvata. These are the other high peaks in the Himalayas. Then these mountain ranges are so high that they can be crossed. They can be crossed only through passes or gaps in the ranges. അതായത് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പാതകളെയാണ് നമ്മൾ ചുരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ, the northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called the greater Himalayas. അല്ലേ, ഗ്രേറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം, വലുത് അല്ലേ, ആ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് അല്ലേ, ആദ്യം വരുന്നത് ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാദ്രി. Then Adri means mountain. Then which is the highest peak in the world? Mount Everest is the highest peak in the world. In the Mount Everest and Kanchenjunga, these are the high peaks in the ഇതൊക്കെയാണ് Mount Everest and Kanchenjunga. There are many high peaks here such as Mount Everest and Kanchenjunga. Okay children, so Mount Everest is the highest peak in the Himalayas and in the world. The second highest peak in the world, Mount K2 or Godwin Austen. It lies in the Karakoram range in Jammu and Kashmir. Okay children. Then some other high peaks in the Himalayas. What are the other high peaks? Nanda Devi, Dhaulagiri, Magalu and Nanga Parvata. These are the other high peaks in the Himalayas. Okay, then these mountain ranges are so high that they can be crossed only the passes or gaps in the ranges. അതായത് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പാതകളാണ് ഈ പാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരങ്ങൾ. അപ്പോൾ once again children, did you understand? Have you understood this? But the greater Himalayas or Himadri, well, this is the northernmost ranges of the Himalayas are the highest and are called the greater Himalayas or Himadri. Adri means mountain. Then there are many high peaks such as, what are they? Mount Everest and Kanchenjunga. Mount Everest is the highest peak in the
world. Okay, then the second highest peak in the world is Mount K2 or Godwin Austen. It lies in the Karakoram Range in Jammu and Kashmir. Okay, children. Then, what are the other high peaks in the Himalayas? Nanda Devi, Nanga Parvat, then Dhaulagiri, Magalu. These are the other high peaks in the Himalayas. Then these mountain ranges are so high that they can be crossed only through passes or gaps in the ranges. Okay, children, have you understood? So homework is read page number 226. 225, 226. 3 times. Children, I am going to wind up the class. Thank you and have a nice day.